Helena sensuo peso de mau de Theo sobria sua como choque elétrico atravesando Espina. O saleo do restaurante de luxo Parisia palco de mentira, onde todos sorium com tacas erguidas e alheres carregados de segredos. Moça foi her deli, intenso firme quais cruel, que fez sua garganta secar. Você vai soar ili repitiu, como tom mais baixo arrestado quais como uma mica. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. E ninguém pode saber que isso é uma farsa. Ela engoliu seco. Tentu puxer mal mosle pertuen de mês. Os dedos frios como mármore. Sus olhos se encontram, e naquele breve instante, Helena teve impresso de que por trás da armadura de terno caro, algo dentro dele também tremia. Ela forçou sorriso, mas sus olhos denunciavam a dor. Theo percebeu. Melhor, ele murmurou inclinando-se ligeiramente, como se fosse beijá-la. Mas perua milímetros de seu rosto. Se quiser salvar sua me, vai ter que se acostumar com isso. Helena sentiu o coração tropicar. Neo era só o constrangimento. Era humilhado. Era medo. Mas acima de tudo, era a certeza de que estava vendendo uma parte de si. Enquanto conversavam com os convidados, empresarios políticos rostos plásticos e risos falsos, Helena mantinha o sorriso treinado, mas por dentro, sangrava. Ela se lembrava da última vez que sua me sorriu no hospital, mesmo com dores fortes. Você é forte minha filha. Mas neo precisa carregar o mundo sozinha. Havia dito, como voz fraca, os olhos marejados. Helena responde com beijo na testa. Mal sabia a meio que a filha estava prestes a ceder para neo vila morar. Helena! Theo se aproximou outra vez, interrompendo seus devaneios. Lhe ofereceu uma taça de champanhe. Mas havia algo estranho no seu olhar. Menos arrogância. Mais vigilância. Por que me olha assim? Ela perguntou tentando manter o tom leve, mas sua voz falhou. Ele hesitou. Segundo. Por que você não é como eu esperava? Esperava o quê? Ela encarou de volta. Que eu fosse fútil. Deslumbrada. Não. Esperava que fosse fácil de manipular. Helena mordeu o lábio, prendendo a raiva. Mas o que a desconcertava não era o desprezo dele. Era a forma como seus olhos pareciam pedir desculpas, mesmo quando suas palavras cortavam. Horas depois, no carro a caminho de cobertura de Theo. O silêncio entre eles era espesso como neblina. Ela apertava a alca de bolsa com força. O volante parecia imerso em pensamentos distantes. Você já fez isso antes? Ela perguntou de repente. Isso o quê? Comprar alguém. Theo soltou uma risada seca, sem humor. Você é seguro compre. Ela o encarou firme. Me alhegou. Quase a mesma coisa. Lhe fruou caro com mais força do que o necessário. Virou o rosto para ela. Eu não escolhi isso, Helena. Seus olhos estavam escuros, sombridos por algo mais do que o luar. Mas às vezes,
Ador nos ensina a fazer coisas que nunca pensemos. Ela é responder mas peru. Porque pela primeira vez. Viu fragilidade nele. Você perdeu alguém neo foi? Murmuro. Theo desviu o olhar. Ligo o caro novamente e respondo. Quais number cicero? Eu perdi tudo. O apartamento de Theo era tão frio quanto sua fachada. Marmor vidro linhas retas. Nada de fotos. Nada de vida. Helena caminhou hesitant pela sala imensa. Os saltos e coando como uma intrusa. Aqui é onde você mora os esconde. Ela perguntou sem pensar. Theo neo respondo. Peru à frente de uma estante. Pego porta-retratos virado para baixo. Helena se aproximou. Era uma foto antiga, desbotada. De uma mulher loira sorrindo. Havia algo de familiar nela. Queme. Li hesitou. Enteo como voz quebrada diz. Minha irmã. Ela morreu. Theo assentiu sem olhar para ela. Foi por causa de escândalo. Uma treco. O noivo dela, Ayusu. Brinco como os sentimentos dela. Eu neo consegui protegê-la. Helena sentiu-me aperto no peito. As pecas começavam a se mover. Mas algo neo fechava. E o que isso tem a ver comigo? Theo finalmente encarou. E enteo como voz baixa confesso. O homem que destruiu minha irmã vai se casar. Isso respeita quem temo que ele tem poder. Status. Uma mulher é o lado. Quero que ele veja que eu tenho tudo isso. Enteo eu sou uma peca na sua vingança. Li fico em silêncio. Helena deu passo para trás. Tudo nela dizia para correr. Mas a imagem de me, fraca no hospital se impôs. Ela ficou. 30 dias. Ela murmurou. Mas você neo vai me humilhar. Theo assentiu. Mas dentro dele. Uma luta surda comunicava. Porque neo esperava que Helena tivesse voz. Nem olhos tão caios de coragem. Nem que seu próprio plano, como caçaror. Naquela noite, Helena dormiu número 2 quartos de cobertura. Deitada numa cama que neo parecia sua. Observava o teto sem dormir. Como coração apertado. Enquanto isso, Theo encarava o retrato de irmã como os olhos marejados. As palavras de Helena ecoavam. Você já fez isso antes. Comprar alguém. E fechou os olhos. Porque o que ninguém sabia. É que aquela proposta para Helena neo tinha sido só sobrevingança. Era também uma tentativa desesperada de impedir que algo acontecesse de novo. E no fundo ele temia. Que tivesse escolhido a mulher errada para finger amar. E acertar para sem querer machucar de verdade. As luzes de manceo de Theo brilhavam como convite perigoso. A festa daquela noite reunia políticos, empresarios e rostos plastificados de mundo onde o sorriso era sempre ensaiado e a dor, escondida sob vestidos de grife. Helena se sentia deslocada, como uma peca esquecida de quebra-cabeça caro demais. O contrato ainda passava no bolso do vestido vermelho que ela jamais teria dinheiro para comprar. Mas o que mais passava era o olhar de Theo, distante, impassível, como se ela fosse parte de recreio. Bonita mas sem alma. Ela mantinha a postura.
final esse era o acordo. Sorer fazer-se presente caler. Uma esposa de lugal, uma sombra elegante. Mas tudo de abuem segundos. Ex-noiva de Theo aparece como fantasma elegante. Com olhos afiados e perfume doce que enjova. Enteo a você. Diz analisando Helena de cima abaixo, com deboche quais titral. Substituta. Paris que ele anda escolhendo bem as funcionárias. Helena engoliu seco. O saleo inteiro parecia ter silenciado para ouvir humilheo. A boca dela tremia. Mas nenhuma palavra saia. Theo se aproximou devagar, como copo ainda na mão. Como quem neo se apressa nem diante de uma tragédia. Diga. Diz-lhe como voz baixa, firme, perigosa. Aqui neo é lugar para destilar veneno. Sempre foi Theo. So que agora você mudou a vidama. Ele ficou entre as duas. O olhar preso no de ex. Os maxilares travados. Ela está comigo. So isso que você precisa saber. A mulher sorriu amarga. Esta mesmo. Cuidado enteo. Você costuma destruir tudo o que está com você. Helena neo respondu. Pena severa. Orgulho quebrado. Alma machucada. Trancada no banheiro de hóspedes. Ela dixu o coro quer sem resistência. O bata me escoria junto com a dignidade. Isso papel. Sussurro como voz fala quais irreconhecível. Mas por que está doendo tanto? Lembro de me. De mulher que sempre dizia para ela ser forte. Mesmo quando o mundo parecia desabar. Helena apertou o collar que herdara. Única coisa que restava da infância. Lá fora. Os risos voltavam ao ritmo habitual. Mas dentro dela, tudo havia mudado. Mais tarde já no quarto Theo se aproximou. O rosto dele era uma parede. Neo se aluda. Diz semimoco. Eu apenas protejo o que ameu. Helena o encaru com olhos ainda vermelhos. Eu sou sua passe isso. Theo neo respondu. Vai ao armário. Tiro a gravata com raiva contida. O silêncio era cortante. Ela queria gritar. Perguntar o que ele escondia atrás daquela armadura. Queria saber por que havia raiva cada palavra dele. Mesmo quando seus gestos diziam outra coisa. Mas ficou calada. Como sempre. O dia seguinte chega como golpe lento. A mansão estava silenciosa, vazia. Theo havia saído cedo. Helena veio ao escritório dele. Precisava respirar outro lugar. Sentou-se na poltrona de couro e observou os livros caros e alinhados com uma precisa doença. Enteo, por instinto, abriu a primeira gaveta de escrivaninha. Ali entre papias e pastas. Algo a fez congelar. Uma fotografia. Amarelada, com as bordas gastas. Era sua mãe. Javam sorrindo. Ao lado de homem que Helena neo reconhecia. Ela estava abracada. E atrás deles, numa parede suntuosa, braço igual ao de mansão de Theo. O sangue sumiu do rosto de Helena. Por que Theo tinha aquela foto? Por que estava escondida? E quem era o homem ao lado de sua mãe? Ela tentou engolir a angústia, mas a garganta apertava.
Fianteo que uviu passos. A maquinita girando. Theo estava de volta. E o destino prestes a cobrar cada mentira. Atenção não estava quase palpável. Como fio prestes a se romper. Helena encarava Theo, sua respiração ofegante, e as palavras presas na garganta. Turbilhão de emoções que impediam de pensar com clareza. A foto, tão simples, tão devastadora. Parecia agora o fio que desfiava toda a teia de mentiras que ele havia cuidadosamente tecido a seu redor. Por que não me disse nada, Theo? Por que me escondo isso? A voz dela tremia. Mas a raiva que sentia estava acima de qualquer dúvida. Theo, de olhar endurecido, desviou o olhar, tentando manter sua postura firme. Mas seus músculos estavam tensos, como o confronto tivesse se tornado campo minado. Ele não sabia como justificar sua omissão. Como explicar os motivos que o levaram a esconder a verdade. Tudo o que ele sabia era que, ao olhar para ela agora, sentia algo muito mais forte do que o simples desejo de protegê-la. Havia uma necessidade, algo visceral, que ele não conseguia compreender. Não pude, Helena. Você não entenderia. Faluem tão baixo, quase como fosse uma súplica. Mas seus olhos estavam ferozes, desafiando-a a não continuar. Ela deu passo à frente. O rosto vermelho de raiva e frustração. Você não temo direito de me tratar assim. Eu confio em você. Meus sentimentos por você. E você. As palavras se perdiam no meio da dor que ela sentia, uma dor que se transformava rapidamente em uma raiva cegante. O silêncio se fez presente por instante, e deu passo para trás, como se o espaço entre eles fosse necessário para que sua mente voltasse a funcionar. Mas, quando Helena levantou os olhos novamente, ela o viu não como o homem arrogante e intransigente que conhecera, mas como alguém frágil, perdido em mar de próprios sentimentos que não soubera controlar. A raiva ainda queimava em seu peito, mas ela sentiu, pela primeira vez, que estava lutando contra algo que não conseguia controlar. E, sem entender exatamente por quê, suas mãos se estenderam a quase como uma força invisível os puxasse para território perigoso, território onde nem ela, nem ele pareciam saber como voltar. O que você está fazendo? Theo sussurrou, os lábios entreabertos, os olhos fixos nela, mas a sua postura, como sempre, firme, apesar da tensão crescente. Ela não respondeu. O beijo veio como impulso, sem aviso, desejo reprimido, uma explosão de emoções incontroláveis. Seus lábios se encontraram como a fúria e a cura de amor não dito. Como o gosto amargo das palavras não ditas e o calor de uma paixão contida. No instante em que se beijaram, a realidade a sua volta desmoronou, e, por breve momento, Helena se sentia como tivesse encontrado algo que há tanto tempo procurava. Mas como tudo que é intenso e explosivo, o momento se partiu. Theo recuou com uma expressão aterrorizada. O corpo tenso, os olhos vacilantes. Você não faz ideia do que eu sou capaz. As palavras de Theo saíram como uma amiga, mas havia algo mais nelas, algo que ele não queria reconhecer, algo que o fazia sentir vulnerável. Ela ficou parada,
O coração batendo forte no peito, as emoções conflitantes, a dúvida tomando conta de sua mente. Mas algo dentro des I dizia que aquele beijo neo fora apenas uma resposta ao desejo reprimido. Mas também uma necessidade de descobrir a verdade sobre tudo o que estava por trás de Theo. Nos dias seguintes, Helena tentou ignorar o tumulto emocional dentro de si. Tentou se convencer de que tudo o que havia acontecido entre eles não passava de uma reação impulsiva. Mas enquanto a afastava cada vez mais, como se fosse uma sombra distante, Helena não conseguia ignorar a sensação de que algo mais estava por trás de tudo. Genteo a descoberta. O golpe final. Ela descobriu que Theo conhecia sua mãe antes de tudo. Antes de sua vida começar se desenrolar daquela maneira. Antes de ela sequer imaginar como ele realmente era. Lhe havia escondido isso dela. Como se fosse uma parte do passado que ela não poderia descobrir. Que ela não deveria saber. E agora, a dor de saber disso, de perceber que ele havia estado tão perto dela o tempo todo, que ele tinha os segredos de sua própria história em suas mãos, fazia seu peito apertar de angústia. Theo estava em seu escritório sozinho, com uma carta rasgada em suas mãos. Lhe olhava fixamente, mas seus pensamentos estavam longe dali. Ela nunca vai me perdoar. Lhe sussurrou para si mesmo. Como esse dor de perder Helena fosse mais do que ele poderia suportar. Pela primeira vez, se sentia vulnerável. Como se suas defesas tivessem sido quebradas de uma forma que ele não sabia como remediar. Mas ao olhar para a carta, ele sabia que nada mais poderia ser feito. Helena já estava tão longe, tão distante, ele sabia que, mais uma vez, ele havia perdido a chance de ser o homem que ela precisava. Helena, por sua vez, não sabia se deveria correr ou gritar. Quando entrou no quarto de Theo, a raiva ainda ardia dentro dela. Ela sabia o que precisava fazer. O contrato que ele tinha oferecido a ela, aquele símbolo frio e impessoal de amor que ele queria controlar, foi aterrado ao chão com a mesma força com que seu coração se partia. Você não me pagou por amor. Mas agora quer meu coração. A frase mais como um ultimato do que uma pergunta, mas ela sabia que, no fundo, o que ela queria não era apenas a verdade. Era saber ele seria capaz de dar algo a ela que fosse mais do que palavras vazias. Mais do que o simples control. Algo que fosse finalmente genuíno. Ali olhando para ela, parecia tão perdido quanto ela mesma. O calor de tarde-se violentamente. Dixando o tingido de vermelho suave. O hospital, com sua atmosfera fria e impessoal, parecia agora o palco de uma cena que Helena jamais imaginaria viver. O último dia de contrato se aproximava, e como ali, a decisão irrevogável de partir. O peso de dor apertava seu peito. E as memórias de tudo o que aconteceu nos últimos meses se misturavam em sua mente, sem permitir descanso. Helena sentia o gosto amargo de traição, de mentira não dita. Das palavras que nunca foram pronunciadas. O segredo de sua mãe, a vida que ela havia salvo, tudo parecia tão distante, tão confuso. Como o destino tivesse armado contra ela, arrastando-a para caminho que ela não escolheu. E o não maricou isso.
neo marico tua vida della entrelacada como minha, penso, os olhos se fechando por um momento. As lembranças de Theo, o homem que despertava neles sentimentos tão conflitantes, invadiam sua mente. Como seu olhar intenso, como suas promessas neoditas, mas entregues gestos, toques, e palavras que parecíamos perder antes que pudessem ser pronunciadas. Ele a havia conquistado, sim, mas neo de maneira que ela gostaria. Ela sentia raiva e desejo ainda mais de distância. E no entanto, algo dentro dela, profundo e inconfessável, neo a deixava esquecer. Ela amava, de jeito confuso, intenso, dolorido, mas amava. Sua mente dizia uma coisa, mas o coração baixa diferente. E então, no meio de noite, quando ela já se preparava para sair, a porta do hospital se abriu, e Theo entrou. O silêncio foi quebrado por seus passos, seguros, firmes, como homem que sabia o que queria. Quando seus olhos se encontraram, foi como o tempo parasse. Ele observava como uma dor indescritível. Uma dor que se refletia também no rosto de Helena. Sem uma palavra ele caminhou a ela. Ela queria gritar, queria se afastar. Mas algo dentro dela a mantinha ali, presa, atenta, esperando o que viria a seguir. Se ajolhou diante de sua mãe, que estava descansando na cama, ainda inconsciente, mas com sorriso suave no rosto, como se soubesse que o momento estava prestes a chegar. Me perdoa. Por tudo, disse Theo, a voz quebrada marcada pela emoção. Olhou para Helena com olhar desesperado, tentando encontrar algum resquício de perdão seus olhos. E só queria merecer o amor de sua filha. Aquelas palavras caíram como uma pedra seu peito. O que estava dizendo? Como ele poderia ter se ajolhado daquela forma depois de tudo o que fizera? Ela sentiu uma mistura de raiva e impaciência, algo que a fazia querer gritar, mas também o abraçar. Como ele atrevia a fazer aquilo agora? Quando tudo já estava acabado? Quando ela estava prestes a partir para nunca mais voltar? Mas Theo não levantava. A sua cabeça estava inclinada. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele aguardava a sua resposta. Helena, perdida seus próprios sentimentos, sentia o coração acelerado, quase como estivesse tendo ataque de nervos. Ela se aproximou lentamente, hesitante. Seus olhos encontraram os dele, e pela primeira vez, viu homem diferente. Alguém que havia sido moldado pela dor, mas também pela redenção. Ele não era mais o homem arrogante que dia havia cruzado seu caminho. Era alguém quebrado. Alguém que havia perdido tudo e agora estava disposto a começar de novo. Eu não sei se posso te perdoar, disse Helena, a voz trêmula carregada de dor. Mas eu sei que você mudou. Eu posso ver isso seus olhos. Theo olhou para ela, esperando que ela o empurrasse para longe. Mas Helena não fez isso. Ao contrário, ela se agachou ao lado dele, colocando a mão delicadamente seu ombro. Você nunca comprou meu coração, Theo, disse ela, com a voz quase inaudible, os olhos cheios de lágrimas. Mas conquistou do jeito mais difícil. Ele olhou surpreso,
como assim neo acreditas no que estava ouvindo. Sue respirqueo fica mais calma. O peso de todos aqueles anos de dor e busca parecia finalmente começar a se dissipar. Helena o havia perdoado. Mas de uma maneira que só ela poderia compreender. O caminho edo perdeu neo foi simples. Mas ela sabia que agora estava pronta para dar o próximo passo. O hospital fica silencioso. A luz suave de noite invadindo a sala. Helena sentia seu coração bater mais forte. Mas dessa vez era diferente. Era coração que sabia que a dor havia ficado para trás. Ela se levantou, oferecendo sua mão a Theo, que aceita com uma expressão de gratidão. Eu vou ficar com você, Helena, disse Theo, com uma firmeza que ela nunca havia ouvido antes. E vou te mostrar que o que acontece no passado não define quem eu sou agora. Ela o observou, sentindo uma conexão que ela sabia que nunca poderia ser quebrada. Novo caminho estava ali diante dela. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, ela sentia que poderia caminhar ao lado dele. E enquanto a noite caía, ela se entregou àquele momento. O abraço silencioso que falava mais do que palavras jamais poderiam expressar. E você, teria coragem de amar alguém assim? Se essa história toca você, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.